Ni mubiano ndo ebinda ye mwiyo tunengete kwa masito nitoa Maxwell Musyoka niseto kuya Kalanzoni Kimaki Ward na ni mwikali wa Makueni County na ni ugano wase episode ni kenda wese ile anitwane na kuhusu maondwele atatwala membe witu na ndambie nienda kwa sia chambe ni pole muno kwa county tu ya Makueni ni kumwasia Paul Ngei Musyoka katika mbanga ya lelo ile na kitikite Mombasa Road ibinda Eva Witna. Pole sana kwa anodema Makueni na musi wake. Kila kingi ngona kwasia ni pole ngi kwa kalima Kalanzoni nondo wa kwasia majirani maitu katika mbanga ngi ya lelo ila ya kitikio kwa ya area ni ya Moumando. Ni kwatia family sunisidi tuwe singi ya kisia kubikia wau na ngainu kumonekania. Ni kwatia na mondo maingi mono hala maende na kukitika katika nditu ya Kenya na nitoa ile posa mwanyote kama nena nisia kume vinda kudila ingi tuililikana kana tunaina anniversary ya agency alama umeye mwaka wa June 2024 itina wakuleana na finance bill mwaka unit no nienge kumalilikana kuya street ni lakini wa serikali yena kwenda kudhulumu Kenya kwa nzia mbingi yange ni mana kwati wema umewa umondi yote matuku miongoli na kenda tuwakwata reports kana vela mana abducti wena ni medhe wa hospitali mena maumisie ange ukithia ni mena maukune na ange kubikia unaju tiyesi kula mai na tuenda kwa siya tabia siya mudhambosi ni siya vetiune vinda na serikali ya Ruto ya ilo take responsibility kwa kinshua kana security ya NND yonde jibo na ni singati yetu ni kwatia nitukitete muno kubikia bala tuitande na tele kwetikila mundu yote whether it is the president kanao kututunga palato umie ibindane yela kotai katiba ibindane la wedhi kuimia ila musumbu wedhi ni we ukutwa hisia ndi undu kwenda ni kwatia paunita umie na tibu ni tiendo tungea Kalonzo wa Musyoka mubya we mwanya ni kwitha nunga mete na agency kuma mwaka wa 2024 ilama ndia street ni kukulia akisio nitino niengia yungano na mo street ni kana kuthi kumalika na alama isema la yomo maende na kukitanika na wethi ndi itu ya Kenya ni ya ila na isu ni responsibility ya kila Mkenya ebalawa itie ni atongwe meoka lakini obalawa ni wale kweko kendo kuanishwa kana demokrasia ila tokitia bado nitwaendea na umezingatia na nitwaendea na ku enjoy matunda la tokitia kuma miaka ya 90s katika multi-party democracy na kukobikia bo kwitha tiliana na policies ya serikali tikuliana na mundu ni kwitha tienda policy ila si kwitha itonya kuendesha maisha mamwene ndi wa kawaida akatonya kwitha atonya kwitha enjoy o thayo ta mundu longe yote lakini taita serikali wa Kenya kwanza kumela mawasie utongoi paikindu chochote mwenende wa Kenya utona kuivunia kasia ningwa na nituterekete kumana na miradi no waise miradi la ibo ya serikali no ya Ruto ni ya kunufaisha yani mome biasharani mayuma nyakana utongoi with an responsibility na mena responsibility ya kunshwa kana mwenende ni wale kuithena maisha meka ba kutebala mosete na ndi kila kitu atasia mwenende muona serikali no ni kana ilama kampeni ya ni wona mena a lot of support kuma kumanya numa asia kana makaile maisha mamwenende kuma bala mai mamokile yolo lakini waisia kumbe makita wa makulumania nikenda kila chonde kimubuko kiteke na wethi anitotiele wa bottom up ni chao lakini yumwenende nunu welewa kana bottom up ya maanisha wikito kulumanya kila chonde wena chochoswe na ito unit isi nundu matialetio less than 2 years actually ni kwata ni 14 or 12 months nikenda tena into the next general election na it is now clear that and ni manoe tena serikali unit othio wenu chana ti kwata serikali ungimu uloketha wijali maslahi mamwenende kwa ni mukulia kila mundu abalawe wese kwethia ni wasa responsibility ya kukila whenever we have policies that don't align with what we need as citizens.
kila kingi twaile kwitha tikuleta enendi yo atongoi alatasa kuye tamasa kwite nikenda makatweketa kuma MCA kuthiubikia governor Amosumbe tether na elections after every 5 years nikenda wisa kwithia nitabindwa utongo ula ethandu to serve lakini kule la kwenda wikule wata mwenendi kuma wasa kuona 2022 ni wonete utethi kuma kwa mutongoi ula wasa kuye one ethe ni wiva ethe ni MCA ethe ni MP ethe ni senator women rep governor kana Musumbe ni wonete utethi wote yuni kule taile kwitha tiye kulia oyuithie ta enende ma Kenya iyo jali wekisio nondo twakune katiba kati na hokula nondo nikaetete kila tukita devolution we said need devolve resources to all corners of the country with nitakwata maendeleo lakini wasisia some of the counties with their maendeleo more wasisia na allocation na manengwani national government mayulikana na ndiye ndako sisia like our county ya Makueni oyo Makueni tuna vitu si budget ya 12 billion so we want to believe that we will have a development that is equivalent to the allocation that we are getting from the national government. 12 billion Kenya shillings is good money that can be used and pumped into meaningful resources so that the ordinary mwananchi can get quality services ranging from education to healthcare and so on. Kwa kilango mukulia ni tiende na kuhold our leaders accountable nikenda wese kwethia etha ni mwekie miradi katika public participation tuende tusisiekana miradi isu ni ya tiwa ni ya kunwa na kengi kilaende kithuku pyo ndiasia the PMC lasivo the public management committees na sio ninge taile kwetha tiisisia na tikaisa kwanzia yolomono nundu we need PMCs that cannot be compromised nundu waisa PMC inginisiuka ikaambia kwetha na liaison affairs na the contractors and then they are easily pocketed then at the end of the day we get a shoddy job done and then nobody is held accountable na kwa kutumikiu niendo motavya kana mbesa iti that itumia kukuna maendeleo maitu ila wathi wae kasi atumika nae umanya ni mbeza siaku na ni maendeleo maitu waende na utungetina nondo lelo tasa obe lelo musio mwako oyu yimaanisha niti uspend another 5 years tete usobya lelo kwao tienswe kana ethani wanewa we are kuungamia project ya mwenende tika tete kuongeleto moka na kwetha tete responsible katika public expenditure no nginya teke that responsible nundu kila weko mundi kika affect maisha maitu maoni kika affect mwana waku kika affect mwesuku waku kwa ni mukulia katika selection ya PMC tuethe nando mekwelewa yo maendeleo ni chao na mekwendea kesio osio nikienda withie nitwasonga nambe na ndi wetakeu nienda ku direct to my own ward na village ya Kalazone pala tuwe na projects ilata ila kwetha tetho kumwa mwako chambeni drift ya kwa kabisa ni kwa drift niti nene tetika nena tika bika mwiso and I think the governor is aware about this drift and the borehole at kwa kabisa we have been allocating a lot of resources to these drifts to this borehole and I don't know what is happening now that we are assured that we have Kenya shillings 4 million for the drifts. And I believe that some money was allocated for the borehole and it was taken to other projects that we did not know. My question is, was the public involved when diverting these funds simply because we believed that the funds were not enough to carry on with the work that was expected? Could it not have waited until the next financial year that we have additional funding so that we execute what we wanted to do? So that's a question that we also leave to those responsible. I hear that some of the engineers have been transferred from their workstations and therefore we could not get a valid and
precise explanation as to what triggered the transfer of the funds that were made for Kwakavesa borehole to other areas. I also understand that from the national government through the national fuel levy, we had an allocation of 14 or so million to upgrade the road from Mombasa Road to Kalanzoni. That took a lot of time because there seems to be no clarity on what is to be done within what time frame. So we mobilized as neighbors, as the local community, and we contributed resources, and we made that road. So this is not in bad faith, but can this money, the 14 or so million, be used for other projects within the same area? Because the road has been made, and then we do not need to go and now start working on a road that has already been done, because that is what we would call the prudence use of resources. We cannot do what has already been done. That is a conversation. I know we have guys who will come up with the issues of public expenditure, the principles guiding these, public finance management act and all that. But if we want to develop as a community, as a society, we must do away with laws that take us backwards when it comes to development issues. The other thing is about the projects which have not been completed in that area. We have the Nyayo Teachers Training College. I also wish to know the position of the county government of Makueni with regard to this serious infrastructure. I get to understand that this was left in the year 1987 when President Moi started it. There has been issues with the land. Ketheka kecha Nyayo Teachers College. It doesn't matter. Ulawe na chomoko no. Kila kiyo mata nikana project ike kana yambeye nejeda isavete siana sito atoi maito na ndo maito maka kwata mawea na ukethea value ya property, especially land and plots within that area. That you later you can get some funding from the banks and all that when you have title deed, because the value of land olo, lakini hii siasa kidogo imetufanya kwamba hiyo project imestall, haijaendelea, when we need this project to generate jobs for our people. We need this project to uplift the educational levels in our area, because if this college had kick-started, then I believe a majority of the people around that place, medha mali kileba makambio trained alimu na sindu inge na jute that sindu sito taima gumunda ni that itu abati kadhosia tika kwata mbesa tika kuna maendeleo yange ko ukiune kindu taile kwetha tiyuka pamwe tatu ita ekalimaki sio kutika manye yotiba in terms of these wonderful projects which to me nitayaungamia nitayastole. We need to ask a lot. Kila kingine issue ya insecurity and vandalism of public resources, and this is where I want now to bring in our security apparatus. I think nitidhi tuti witnessed cases ya insecurity katika Kisiokito, nituende tika ando maito umanito na criminal activities within that area, and these are things that were unheard of in recent past. What is wrong with our people? Number one, yes, nitu kuelewa kana kwena maumu madhayo, kwena mawea, kwena chao, lakini crime is not a solution. We must find alternatives when we are faced with such problems. Crime will never pay. Lakini tiogo kule yoniki kechambe ya kwedewa ni miele medhokwe ni ukosefu wa mawea ina opportunities kana ni laxity ya kizogeza kwedya paimondo okukulia kana ni security apparatus moki relax. It's a question that we need to have a candid discussion about and get a solution, because twaendeyo nina indi discuss na some of our friends about why are we vandalizing our very own resources as a community. No, I set a pipe wa Kilimanjaro water. I think the governor has been very categorical about this, that paimundu isa kwetikilwa ambiye kwananga mali latina yo Makueni. No, we all understand we are a poor country and a poor county.
So we cannot afford to vandalize our very own infrastructure that is supposed to be used to fast-track development. So can we stop that? Let us live as a community that is yearning to develop to the next level. So I call upon everyone to be our brother's keeper, our security agencies. We must step up security operations within that area so that we don't lose more lives and property to criminal activities. Now, the link kiuna jobs and unemployment. Ye ne kulungwendo toa kula kwe our MP na other political leaders twin the Konza Technopolis, which I'm told it has changed name from Konza Techno City or Technopolis to the Technopolis Development Authority, the body that used to run it. Number one, I want to condemn that. Whoever came up with that theory of changing names, because this place has been changing names, Kuma Malili, Konza to Technopolis now. Identity is very key for any society. So I want to believe that we will get to the bottom of this. Why are we changing this name every other time? We need to reserve our culture, our identity. Kwa alama ungamia kindu kiu nini situ inanwengima usikite directly katika management ya that facility. So we call upon them to ensure that identity jitu na culture jitu tamukamba. Ndina kwa wisi itwa ya Konza niya ila kutunge wa katika any operations nondo. I understand there are dubious deals as to why they are changing this name. Kilacha maana nikana that Technopolis niende na kuoffer jobs through some of the investors. I think there are some investors from China who have set up some export processing zone within the Technopolis. But who is benefiting from these job opportunities? Yes, we told our people to apply for these jobs. But then I want to believe something is not really right in the selection and appointment of people to these positions. We need a clear list of who has been selected. We must get our community share out of the jobs that arise from these job opportunities that come within Konza Technopolis. Nundu andu wengine makampeni ya mayasia. Mimi nitaensure kwamba ile nafasi ya kazi pale Konza tutapigania, tutapata. Yunebina ya tongo ya kutuania kana. Yes, we really care for you people, so we must get these jobs back. Kila kingi malelo maitu tisubie na titeme wa malelo na mambo ya contracting lazima tuangalie sana. Tine local contractors mato nyakuelewa maundu maitu nondo netuene kila kiende wa ukethia kalelo ka utemwa na shilingi 50 kaibwe milioni nyanya aibo ukethia agency na 10 million. Hiyo puzi lazima tutaacha if we want to develop as a community. Na nimukule nyonde tuungane sisi ile allocation ambayo tunapewa tuifanyishe kazi vile inafaa ndio tuweze kuendelea mbele. Asanteni sana for your time. We'll be linking again in other episodes when time and demand arises. God bless you all.